After login, dynamic. Different content based on user. Okay. Okay, very good. So that is the small thing, static and dynamic. So that is about our front end. What is the back end? Even back end అంటే now just example, movie example, I'm telling the director, producer, choreographer, makeup man, dancers, all these are back end. But what about our application? What is back end? Back end means Python. As what is back end, man? Back end means not only Python. I can use Java, I can use .NET, I can use Python. Where we store data. Sakshi. Where we can store data means that is called as database. Database I have to store data. Sakshi. General, what is the meaning of back end? ఏంటి back end అంటే back end means అదే పెట్టారు మళ్ళీ functionality of the web page. Satish. Okay. Functionality of the web page and back end. Sorry, done. Sir, back end means sorry. Back end means business logic, data processing, storage. Okay. Okay. We're going to be watching answers. Okay, na? Okay, fine. Sir, what is the meaning of this backend means? Backend is a one technology which can be used to decide what response I have to send to the front end. For example, I have to go to the Facebook page. Backend will decide what response I have to send to front end. For example, A, I'm entering B. Click on login. Login success, error message. Who will decide? Backend will decide. Because that username, password is available, login successful. It will goes to the inside successfully. No, you will get some error message. The login information you entered is incorrect. So who is decided this one means backend. So backend is a one technology used to decide what to show to the front end. That is called as exactly the backend. Because once I send request, backend will prepare some response. Adi login success, error message, the required response will be created and sent to the front end. This total thing will be done by backend. To develop this backend, what is required? It handles logic, data, functionality. User don't see it. Bikash Kumar, okay. So whatever required to develop this backend, three are required, sir. First one language. Second one framework. Third one database. This is the exact meaning of the backend. Everyone entered backend and database. Not only single database, base is required, one framework is required, one database is required to develop the backend. Language already we know. You are a Python web developer kabatti Python. Suppose you are a Java student. What is the language? Java. If you are a .NET student, what is the language? So any language we can use, but we are Python developers kabatti we are using
Python language. So the language can be anything, Python. Done. Already you know Python, so the language, but the explanation not required. What is a framework? Django or Flask or Pyramid. ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. But Django is the most powerful one because of Django supported complete Python language. There are multiple frameworks are there. Some people, machine learning లో some people are using Flask. మనం Django వాడుతున్నాం. Some people are using Pyramid అన్నమాట. Any framework you can use. డేటాబేస్కి వచ్చేసరికి you know already databases. Oracle, MySQL, SQL Server, MongoDB. MongoDB is the famous. మీకు ఆల్రెడీ ఇన్ ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్లో నరేష్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ టు MySQL and MongoDB. Completed those classes? No. Okay. Prasad will take those classes, MySQL and MongoDB. Those two we can provided. In my Python class అయితే నేను Oracle, MySQL I am explaining అనమాట. పైథాన్లో కూడా PDBC concept is there. By using Python program, sir, React. Yeah, React also is there, Sakshi. In full stack Python, React also they can provided free module. You can attend that React classes also. But Python related framework, I am telling Django. Okay. In full stack Python, they can provided React JS also free course. Python related framework, I am telling Django. No, sir. In my regular classes, I am explaining Oracle and MySQL, but you have separate classes are there, MySQL and MongoDB by some another faculty. So to develop backend, three are mandatory. One language mandatory, one framework is mandatory, one database. MongoDB classes when it will start, sir? I no idea. Whenever they started, you will get the Google Classroom, you will get the update. Shiva Santosh. No idea for me about those classes, okay? Definitely, whenever they started classes, they will intimate. I did not found, sir, still now. In future, you will found definitely. Because of no idea for me about those classes. It is taken care by another faculty, okay? Sir, now, so mainly web application lo only two are there, front end and back end. Already your front end classes are completed. Back end lo language completed, this completed. Now the time is for Django. What is the purpose of Django? Ante adi to develop our back end language framework database is required. Language already you completed. HTML CSS completed. If you know database already completed. Now the time is for Django. Adi main introduction to our Django. To develop our web applications, we need one framework. That framework is Django. It is purely to develop our web applications. It is to develop only web applications only. Purely it is designed for Python language purpose. It supports only for Python. It is also just like Python lagane high level and open source. It follows some rules DRY. Anyone tell what is the full form of dry? Dry ante D meant for don't repeat yourself. That is the meaning. Means every time same. Suppose asal main you know Python kada. What is the purpose of function? One function. Reusability purpose. Suppose 10 lines code is there. Every time writing 10 lines, first time, second time, third time, fourth time, fifth time, sixth time. Why are you repeating? Don't repeat. Create one function.
Call that function. Same like that only. Don't repeat yourself. Once you can create, you can call those. Such a type of rules it is followed, that is called as try. Because to develop one web application, consider this is the web application. Web application means ఒక ప్రాజెక్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనుకోండి. In this project, there are different apps are there. Savings అని, credit card, loans department, mutual funds, insurance. Different apps are there. Collection of applications are called as one project. Tomorrow, once it is completed, suppose same application can be, I want to reuse it. Tomorrow you are developing one more project. Same app I want to use. Can you write same code again and or just simply copy paste? Simple copy paste only, because of reusable components it is just like Python function. That principle is called as dry. Don't repeat yourself. And one more is maximum people you know this one, SDLC. ఏంటండి SDLC అంటే? Software Development Life Cycle. It is decided how to develop one application. In this, there are some phases are there, like ఎట్లా requirements, analysis, design, coding, testing, release, and maintenance. ఇది టెస్టర్కి ఇంపార్టెంట్, డెవలపర్ కూడా కావాలి. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. అసలు once a client is given requirements, how to develop that software can be decided by this SDLC. First, you have to take client requirements, analyze those, prepare one plan, write the code, give to the tester testing, everything okay, give to the client release. After that, client chinna requirement there, and that is called as maintenance. Like that, this is one life cycle, software development life cycle. అయితే if you know these things, SDLC models, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్స్ ఉంటాయి. అంటే హౌ టు డెవలప్ సాఫ్ట్వేర్, డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు మనకి. లైక్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్, ఇంకా ఎజైల్, ఇంకా సో దేర్ ఆర్ 7 మోడల్స్ ఆర్ దేర్. వాటర్ ఫాల్, prototype, spiral model, incremental, అవి ఉంటాయి చాలా, బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్, ఫిష్ మోడల్, వి మోడల్, ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ ఎజైల్ మోడల్. ఎన్ని వచ్చినాయి? 1 2 3 4 5 6 అంతే 8. వాటర్ ఫాల్, ప్రోటోటైప్, స్పైరల్, ఇంక్రిమెంటల్, బిగ్ బ్యాంగ్, ఫిష్వి ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ నడుస్తుంది ఎజైల్ మోడల్. ఈ ఎజైల్ మోడల్లో దేర్ ఆర్ సమ్ గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్ డెవలపర్కిను దీనికి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఇంట్రడ్యూస్. మీరు ఎప్పుడు బయట హోర్డింగ్స్ చూస్తుంటారు కదా, డెవాప్స్. దట్ కోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎజైల్ మోడల్ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేయడానికి వచ్చిన కోర్సే డెవాప్స్. డెవలపర్స్కి, ఆపరేషన్స్కి దేర్ ఆర్ సమ్ గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్. టు ఫుల్ఫిల్ దట్ గ్యాప్స్, this course they introduced DevOps. So మనకు వదిలేదు ది స్టోరీ. ఎస్, ఇన్ దీస్ SDLC మోడల్స్ అసలైన మర్చిపోయి ఇంకోటి ఉంది, RAD. ఇవి మోడల్స్. Django follows RAD మోడల్. అది అందుకు ఐఎమ్ టెల్లింగ్ వాట్ ఈజ్ SDLC, వాట్ ఎవర్ SDLC మోడల్. వాట్ ఈజ్ RAD? ఇట్ ఫాలోస్ RAD మోడల్ సార్. RAD అంటే ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, డెవలప్మెంట్ షుడ్ బి వెరీ ఫాస్ట్. యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఓన్లీ. సార్ సపోజ్ ఐ గాట్ వన్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ సమ్ అనదర్ ఫ్యాకల్టీ. ఏదో ఒక మెటీరియల్ ఐఎమ్ డౌన్లోడెడ్. దానిలో ఐఎమ్ రీడింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ my name, address, all the things. ఒక 1000 pages material is there. Just I downloaded.
whatever name is there, I delete that name. I provided just Mahesh, Mahesar. Khatam. అయిపోయిందా లేదా? అదే if I want to prepare 1,000 pages material, how much time it will take? So much time. So that is called as rapid application. Just now I'm telling na, suppose today you are implemented one project to the HDFC bank. You are given banks are using, fine. Tomorrow one more bank came, new bank. That bank is Sunny Bank. They are also asking, sir, we started banking operations. Can you please create one project? What to do? Again, can I write total code? Not required కదా. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అయినా, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అయినా, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అయినా, ఎస్బీఐ అయినా ఆపరేషన్ సేమ్. ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి వేర్ ఎవర్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈస్ దేర్ రీప్లేస్ విత్ సన్నీ అయిపోయింది. మై జాబ్ సింపుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ర్యాడ్ మోడల్, ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. బట్ ఇక్కడ టెస్టింగ్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ అనమాట. బికాస్ ఎక్కడన్నా సమ్వేర్ ఎల్స్ సన్నీ బ్యాంక్ వెనర్ ఐ ఓపెన్ ఎక్కడో ఒక చోట పొరపాటున హెచ్డిఎఫ్సి అని వచ్చింది అనుకోండి, ఏంటి పరిస్థితి? బై మిస్టేక్ ఎక్కడో మనం చేంజ్ చేయలే, హెచ్డిఎఫ్సి పడిపోయింది పేరు. అప్పుడు దట్స్ వై టెస్టింగ్ విల్ టేక్ మోర్ కేర్. జాంగో ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ విచ్ మోడల్? ర్యాడ్ అనేది ఒక ఎస్డిఎల్సి మోడల్. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ వన్ మోడల్ ఈజ్ ర్యాడ్ మోడల్. One more main thing, it follows one architecture design pattern. Entire Django rotated ఈ మూడు టెర్మినాలజీస్ నేమ్ MVT. What is MVT? Min. What it is? Suri. Minimum. Okay. Sakshi. Model view template. Correct. Sir, entire Django ఉండేది మూడే టెర్మినాలజీస్. M meant for model, V meant for view, T meant for template. ఈ మూడు తెలిస్తే మీ Django కంప్లీటెడ్. ఎలా అయితే NumPy క్లాస్లో ఇంపోర్ట్ NumPy యాజ్ ఎన్పి తెలిస్తే NumPy కంప్లీటెడ్, ఎంవిటీలో మోడల్ వ్యూ టెంప్లెట్ తెలిస్తే Django కంప్లీటెడ్. టోటల్ స్టోరీ. వాట్ ఈస్ దిస్ మోడల్? వాట్ ఈస్ దిస్ వ్యూ? వాట్ ఈస్ దిస్ టెంప్లేట్? ఎస్డిఎల్సి ఫుల్ ఫామ్ అంట. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఆల్రెడీ ఐమ్ గివెన్. ఎస్ మెంట్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. అది సాక్షి. సార్ మోడల్ వ్యూ టెంప్లేట్. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మోడల్ వ్యూ టెంప్లేట్ మీన్స్? సో ఎంటైర్ Django నడిచేది మూడింటి మీదే. హౌ టు క్రియేట్ వ్యూస్, హౌ టు క్రియేట్ టెంప్లేట్, హౌ టు గివ్ మోడల్. ఐ విల్ గివ్ జస్ట్ సీ దిస్ ఎంటైర్ పిక్చర్ ఒక డయాగ్రామ్లో తేలిపోద్ది అసలు Django అంటే ఏంటి అనేది. సార్ జనరల్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్, మేజర్గా దేర్ ఆర్ 3 layers ఆర్ దేర్. హౌ మెనీ లేయర్స్ ఆర్ దేర్? 3 ఉంటాయి. ఫేస్బుక్ ఇలా వస్తుంది ఇది. సరే, డన్. వాట్ అబౌట్ దట్ 3 layers మీన్స్? జనరల్ స్టోరీ ఇదంతా కామన్గా. వన్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్. ఏ అప్లికేషన్కైనా. బిజినెస్ లేయర్, డేటా లేయర్. ఇది కామన్ టెర్మినాలజీ అబౌట్ ద who are came from MCA background, those things. Software engineering subject is there, in that it is available. Presentation layer, business layer, data layer. దీన్ని మన ఎంవిటీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తా చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ ఈజ్ ఓపెన్ వన్ పేజ్. సపోజ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ అనుకోండి. ఐ హ్యావ్ సమ్ యూజర్ నేమ్, ఐ హ్యావ్ సమ్ పాస్వర్డ్, 2 text boxes ఉన్నాయి. యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఇది ఒక పేజ్. 2 text boxes ఉన్నాయి. యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఇది ఒక పేజ్. 2 text boxes ఉన్నాయి. యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఇది ఒక పేజ్.
What it is, this is called as general front end. By using HTML, CSS, you are implemented. Normal terminologies lo, this is called as presentation layer. Whenever user open any page, what we are seeing first page, Google, Facebook, Gmail, first page, whatever we are seeing, that is called as presentation layer. In Django terminology, this is nothing but what it is? Template. Templates are nothing but which files? HTML file. ఎలా వస్తుంది ఆ పేజీ? ఒక యూజర్ నేమ్, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ బటన్, HTML కోడే కదా. దట్ HTML ఫైల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ template. General terminology it is presentation layer. Adi first terminology template. Okay. What is view? What is M model? MVT kada? Fine. Sir, you are entering some username and entering password. Click on login button. Asla correct username kada? How it is working? Once you click on login button, you have to write some code, backend code. That code is nothing but business layer. That business layer in Django we are called as a views. What is the meaning of .py? Python file. అంటే మీరు ఒక కోడ్ రాస్తున్నారు. Whenever clicking on login button, control comes to your Python code. అంటే you are reading one message, input message, username, password. ఈ రెండు వ్యాలిడే కదా, ఎలా తెలుస్తుంది? You need to go to where? Database. Database you can check it. అంటే ఇక్కడి నుంచి I will connected to database. That is called as third layer, data layer. Dane in our Django call it as a models.py. Nothing but database. మొత్తం సార్ ఎంటైర్ Django జరిగేది ఇదే స్టోరీ. Views.py, Python code. Once you are clicking on login, it is coming to views. From views, it will goes to database. A username, password unte login successful, లేకపోతే invalid message. So, general terminologies lo, these are called as presentation layer. Whatever logics I am written, business layer. Database is called as data layer. Same terminology, Python lo, we can call it as a template file, HTMLs, Python code, views, models, databases. Entire Django, we move it with MVT. Model is nothing but a database. View is nothing but your Python logics. T means template but HTML files. That design pattern is called as MVT. .NET వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది MVC, మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్. మనం ఫాలో అయ్యేది MVT, model view template. That is called as ఇది టోటల్ ఎంటైర్ Django ఈ 3 మీద నడుస్తుంది. Take HTML page, write the logic, views.py. If you want to store data, fetch the data, check the data, models. అది MVT డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే టోటల్ స్టోరీ. ఎంటైర్ Djangoలో నడిచేది ఏది? MVT, model view template. So who is maintained this Django means DFS, Django software form. Django software foundation can maintain this one. When it is created, Python ఎప్పుడో 1989 came. It is developed in the year of 2003 లో. ఒక న్యూస్ పేపర్ ఛానల్ మీద ఫస్ట్ దే కెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ న్యూస్ ఛానల్స్ మీద ఈ జాంగో ఫ్రేమ్ వర్క్ అదే ఉంటుంది పేరు దాన్ని. ఇన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బట్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2005 అనుకుంటా. July 21st, 2005 రిలీజ్డ్. ఎందుకంటే వన్స్ ఇట్ ఈస్ introduced, first they have to test it, everything fine, then only they can release it.
July 21st, 2005, it should be released. Python can be introduced by Guido van Rosen. Now, who is introduced our Django? This Helawati Willison, Simon Willison. These two people are introduced our Django framework. Sir, aslu Guido van Rosen introduced one programming language given Python. Why he is given name is because of there is one famous circus show is there. Because of this show, they given name. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది పైథాన్ అనేది. From this circus show, he is taken a word. What is the word? Python given. అయితే మరి these two people introduced. Why these people are given Django only name? What is the reason? ఎందుకు ఇచ్చారు Django అని పేరు? ఏదైనా ఇవ్వచ్చుగా. మహేష్ సారనో సన్నీ లియోనేనో ఏదోటి పెట్టచ్చుగా. Why they are given only that Django means for every name ki one reason will be there pakka. Because of idigonde. Those two people are there is one person is there, the person name is Ina. Oka famous guitarist ee candidate. Django Reinhardt. Who are introduced, those are very fan to this person. Famous guitarist anta manake telidu. Because of this guitarist name, Django Reinhardt. ఈ నేమ్ నుంచి జాంగో తెచ్చి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ పెట్టారు దీన్ని. అది రీజన్. లేకపోతే ఎందుకు వస్తే ఇదిగో ఉన్నాడుగా మనిషి నేమ్తో Django Reinhardt. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్స్పైర్ బై గిటారిస్ట్ నేమ్ ఐ హర్డ్ ఇన్ సిఎల్జి. ఎస్ కరెక్ట్ సాక్షి. బికాస్ ఆఫ్ ఈజ్ ద ఫేమస్ గిటారిస్ట్. దోస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఫ్యాన్ టు దిస్ పర్సన్. సపోజ్ ఇక్కడ అంతెందుకు తెలంగాణ, ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ దర్ ఇన్ తెలంగాణ, ఈజ్ హీ స్టిల్ అలైవ్ సార్ అంట. ఐ డోంట్ నో, యూ కెన్ ఆస్క్ గూగుల్. బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ మెమరీస్ అంటే నాట్ లైవ్ కదా. సరే అంతెందుకు ఇన్ తెలంగాణ కేసీఆర్ సన్ కేటీఆర్. ఈజ్ గివెన్ ఫ్యాన్ టు ద ఎన్టీ రామారావు. Big NT Ramarao, not Junior NT Ramarao. That's why he is given name. Same like that only. Those people are very fan to this person. That's why that name is given. Sir, adi Django story, introduction story. Simple ga Django is a one framework which can be used to develop the web application. It is full supported Python language. It follows the RAD model, SDLC model. It is follows one design pattern, MVT, model view template. 2003 lo introduced, 5 lo it will be released. If you want to go to the documentation, go to the Google Django. ఇది djangoproject.com official site అదిగోండి. Django makes it easier to build better web application more quickly with less code. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అన్ని పేజెస్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఓపెన్ అయింది. ఇదిగోండి. Django was invented to meet fast moving news room. ఫస్ట్ అసలు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది న్యూస్. బికాస్ ఆఫ్ న్యూస్ ఛానల్ సార్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఎంటర్ రోల్ ఏదైనా న్యూస్ జరిగితే ఫస్ట్ విచ్ ఛానల్ ఈజ్ రివీల్డ్. ఒక టీఆర్పీ రేటింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఫస్ట్ మేమే ఇచ్చాం బ్రేకింగ్ న్యూస్ అంటారు కదా. అట్లా న్యూస్ ఛానల్లో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఏదో న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది, పేరు గుర్తురావట్లా. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అనమాట. వై Django? దిస్ ఈజ్ ద Django ఫీచర్స్ 5 ఉంటాయి. ఇదిగోండి. Django షుడ్ బి ఫాస్ట్, అంటే
డెవలప్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఇదిగోండి ఫ్రీవేర్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇది కూడా. సెకండ్ ఫీచర్ ఈజ్ ఫుల్లీ లోడెడ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ ఈ 5 ఫీచర్స్ ఉంటే సెక్యూరిటీ, మోర్ సెక్యూర్డ్, స్కేలబిలిటీ, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ యూజ్, వెర్సటైల్, ఆల్ రౌండర్, స్మాల్ స్కేల్ టు హై లెవెల్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ 5 ఆర్ టాప్ మోస్ట్ ఫీచర్స్ అనమాట. ఇంటర్లో no one can ask, just ideas like I'm selling. Why Django means these are all the reasons. It should be very fast implementation, fully loaded, more secured, and more scalable. Any number of people can use. Versatile means all-rounder it is here. Like the Django introduction. ఇదిగోండి ఇంకా డౌన్లోడ్స్ ప్రజెంట్ వర్షన్ ఎంత ఇదిగోండి. పిప్ ఇన్స్టాల్ Django. 6 వచ్చింది ఆల్రెడీ. ఇంకోండి జస్ట్ పిప్ ఇన్స్టాల్ Django అనండి, ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఇన్స్టలేషను, డాక్యుమెంటేషను, ఓకే, ఇవంతా అంటారా. ఇవన్నీ యూ కెన్ చెక్ ఇట్. కంటెంట్ ఉందా మన దగ్గర? ఒక్క నిమిషం ఉంటే ఐ విల్ డిస్ప్లే. Django. కంటెంట్ లేదు. ఓపెన్ చేద్దాం. ఓల్డ్ బ్యాచ్ ఏది ఉంటుందా? రీసెంట్గా వాట్ కంప్లీటెడ్ 7:30 PM. REST API. టెంప్లెట్స్, ఫ్యాకర్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ దొరికిద్ది. ఇందులో కంటెంట్. సరే ఇదిగోండి డే 1 ఎంత ఇంట్రడక్షన్ అనమాట. నోట్స్ అవసరంలా, కావాలంటే ఐ విల్ అప్లోడ్ దీస్ నోట్స్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంత థియరీ. కాపీ. ఇదిగోండి ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిందంతా ఇది మీకు స్టోరీ. Introduction to the web development of Django. What is a web application? The application which can use services through web, Gmail, Facebook, front end and back end. What is the front end? HTML. What is CSS? JavaScript. Already you know. HTML, CSS, static response versus dynamic response. What is back end? Whatever is required. And what is the Django? ఓన్లీ స్మాల్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఇది యాక్చువల్గా నోట్స్ అనమాట. 5 ఫీచర్స్, ఫాస్ట్, ఫుల్లీ లోడెడ్, సెక్యూరిటీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇదంతా నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇదిగోండి ఇది కంటెంట్. 14 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. ఇదంతా నేను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో మీకు అప్లోడ్ చేస్తా. ఈరోజు డేట్ ఎంత? 30 కదా. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ 33/26 సేవ్ చేసి I will send once Google Classroom is created. I will forward this. ఇదిగోండి టోటల్గా 14 టాపిక్స్ ఉంటే చెక్ ద కంటెంట్ సిలబస్. ఇంట్రడక్షన్ టు వెబ్ డెవలప్మెంట్ టుడే టాపిక్. టుమారో విల్ గో విత్ ఇన్స్టలేషన్, హౌ టు డెవలప్ ఫస్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్, టెంప్లెట్స్ అండ్ స్టాటిక్ ఫైల్స్, మోడల్స్, డేటాబేస్, ఫార్మ్స్, Django model form, advanced templates, session management, authentication authorization, CBV, FBV, ORM, advanced models, middleware deployment. The story of Django. Introduction part. Sir, can we get today recorded class? Yeah, definitely. I will provide it today recorded session. कितने दिन में खत्म हो गया सर? 16 ఏమంటారు హిందీలో? 60 16 days. 16 दिन में कंप्लीट खत्म हो रहा है. 60 60 60 60
दिन में कंप्लीट हो रहा है. ఎందుకు ఇసుకోవాలి కానీ బాబు 60 days I will finish it 2 months. Okay. సార్ కంపల్సరీ ఊప్స్ వాంట్ టు లెర్న్ ఫర్ Django. అంటే ప్రజెంట్ ఇనీషియల్గా నాట్ రిక్వైర్డ్, ఫస్ట్ 15-20 days నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ది స్టోరీ ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూస్. సో ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎనఫ్ సత్య, బట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, స్టార్టింగ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వేర్ కెన్ ఐ గెట్ ఇట్? ఐ విల్ పోస్ట్ ఇన్ ద గూగుల్ క్లాస్ రూమ్, కృష్ణ. Sir, where all these classes conduct Amirpet branch? No, KPHB. I am taking classes in KPHB. Previously, I am taken Amirpet. Now I am in KPHB. Offline classes are KPHB. So once my team is created Google Classroom, then definitely I will post all these notes. That's so daily I have this Django. Today date 30 kada, 30th March, 7:30 a.m. 7:30 a.m. Django 30 March 7:30 a.m. Yes, saved. React. React will be not by me, another faculty. I am only taken Python, NumPy classes, Django classes only. Sir, who are any new students are there who are not attending my Python classes? I will give one link. In that some programs are there, hacker rank programs. You can practice all these things. Because yesterday also I taken one class. Every Sunday I'm explaining the problems. Okay, it is very, very useful for you. It will improve your logical thinking. This is the hacker rank. I will also cover API also. First 45 days Django. Next last 15 days, I have solved some like 20. Very good. Total 100 I posted. One more 200 I will give. Total 300 problems I have. Please practice it. It will improve your logical thinking, how to solve the problems, all the things. Same link I will give into your class notes also. Because seriously, some people are practicing. So many people are 80, 85 are practiced. Definitely it will be useful for your lifetime. Whenever you can go to any interview, pakka these questions will come. That is our hacker rank programs you need to practice. After 1 or 2 days, I will give the Telegram link, in that you can join. Then, yesterday already until 75 problems I explained. Every Sunday 20 I am explaining. Yesterday up to 75 already completed. 75 explain. Yes, next Sunday 25 I will explain 100. So that is about introduction to our Django. Any doubts, anyone? Online students, offline students, no doubts because of good students. $80, 75 already explained. Last 4 Sundays onwards I am taking now. Yesterday 20 I explained. Every Sunday 20 problems I am explaining. So 75 already done, completed. Next Sunday 25 I explain. So 100 it will finish. I will give the Telegram link, in that you can join. In that I will upload the solutions also. So, okay. So tomorrow also, today late go channel. Tomorrow by 7:40 I will start the session. Actual session time is 7:30 to 9. 7:40 kalla we will start the session. Okay, bye everyone. Tomorrow will. Sir, I understand only English and Hindi only, not Telugu. Okay, Bikash Kumar. Where are you from?
सेम सर, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके. मुझे भी तेलुगु नहीं आता. हिंदी एंड तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश ओनली. ओडिशा. ओके. I will teach you in Odia. Okay. Because. Okay, no problem, no worries. I will take class only in English only. No worries. Okay, sir, I'm very happy and okay, very good. Okay, bye. Enjoy everyone. Tomorrow we'll continue. Same time by 7.